Hello, welcome to Maisha Prime Women Talk, where real women engage. My name is Rida Chebet Karim, and this is definitely Maisha Television. We invite you to engage with us on our social media platforms: Facebook, Maisha Television Kenya; Instagram and Twitter at Maisha TVKE; YouTube, Maisha Television Kenya. You can also engage with us on through our phone number, which is 0746999841. Of course, I'm not alone in studio. I'm joined by a guest. She is familiar to you, Sarah Muridi. Welcome, Sarah. Thank you. Yes, so let me just give you the privilege to introduce yourself. Thank you. Thank you, viewers, for watching. I'm Sarah Muridi, a businesswoman, a mother, a wife, and also a counselor in training and a church leader. Karibuni sana. Yes, so in our last program, I said that in this program we'll be talking about the postpartum depression. We touched a little bit of it, and if you're not familiar with this term, I'll just give you an overview of what is postpartum depression. Postpartum depression is a mood disorder that affects parents after the birth of a new baby. While the condition is primarily associated with new mothers, also new fathers can struggle with these postpartum depression symptoms. You're exhausted, you're unsure if breastfeeding is going right, why is the baby crying? I mean, there can be a wide range of emotions in the first couple weeks. 80% of women will experience this, and we kind of label that as kind of the baby blues. So that's normal. Expect that to happen, and there's a light at the end of the tunnel. However, for about 15% of women, it goes beyond that, and that is what we would label as postpartum depression. If they start experiencing symptoms 9 months down the road, they don't necessarily relate it back to the pregnancy. But really anything in the first 1 year we would label as postpartum depression. Classic symptoms of depression: feeling hopeless, crying too much. Sometimes it just shows up as irritability. Of course, if you're ever having feelings of wanting to hurt yourself or wanting to hurt others, we need people to seek out help immediately. The biggest thing that I want to instill to women is that they just need to be open about it. There's no need to feel shame, to blame themselves. They are not being bad moms. They shouldn't feel like failures. They just need to be open about it. So Sarah Muridi is going to help me dissect these issues, and I'll just start by what is postpartum depression in a layman's language. Okay, thank you, Chebet. Postpartum depression, nitaongea kwa Kiswahili, ni hali ambayo hupata mama wakati amejifungua, wakati homoni zake zimekataa kubalance, that is hormonal imbalance. Na sio mama wote ambao wanajifungua wanajipata na hii hali, ni wale tu ambao hormones zao zimekataa balance, because hormone ni kemikali ambayo inaleta usawa katika mwili wa mama, inaleta usawa katika akili zake, kimawazo, na pia kwa kutenda mambo yake. You've just said that si kina mama wote ambao wanapatikana na hii issue ya postpartum depression. What exactly causes it? Because in a select, si kila mtu anapatikana nayo. Yeah, it is just a matter of the hormones. Because if you have hormonal imbalance, it is going to change your moods. It is going to change the way you feel and the way you behave. And it is just a few women who get this problem, but it does not mean that if you don't get it at birth, after giving birth, you cannot get it later after having that child. But for those who are not affected, it means that the hormones ziko to balance. Wakati amejifungua hazijaenda chini, wala hazijaenda juu. Juu zikienda juu, zikienda chini, hiyo ni shida. Italeta hizo moods. Yes. And same in a sample of let's say 10 women, wangapi are in the risk of getting this postpartum depression? It's just one or two women out of the 10. Yes. Yeah. And by the way, talking about postpartum depression, this is a condition, kuna ile inaitwa postpartum, hiyo ni after giving birth. Yeah. So depression comes when that condition inakaa sana
let's say more than 2 weeks. That is when we say that is a postpartum depression. So can a woman get the postpartum depression after, say, like 6 months after giving birth? Yeah, you can. Na unaweza pata kama again your hormones hazijaleta usawa, either zimeenda juu chini, juu ama zimeenda chini. Na kuna pia mambo ambayo huchagia the postpartum depression you after 6 months. Ni ile hadi ulijipata wakati unajifungua huyu mtoto. Did you have a difficult birth while giving birth to your child? And remember, this is a new responsibility to a new mother. So when this mother gave birth, she had that support, because the mother is there, your husband is there, if you have older children, they are there for you. Alafu wamekana wewe wakati uko very young after giving birth. Then all of a sudden huyu bwanako amerudi kazini, mamako ameenda, wasaidizi wako sasa amerudi katika shughuli za, alafu umewachwa sasa ukiwa peke yako na huyu mtoto. Remember, huyu mtoto analia sana, mko umezoea mtoto kulia, you wake up in the odd hours, labda kunyonyesha kwako bado hujazoea kunyonyesha. So there is still this problem, you are trying to breastfeed a child na titi halishikiki. So hii ni mambo ambayo pia itachangia kupata postpartum depression as you go on bringing up this child. Again, now you start asking yourself, now, am I a right mother to this child? So the moment so many questions begin coming into your mind, you find yourself having this problem, kwa sababu mawazo yetu pia inachangia sana sana katika ulezi wa hawa watoto. Yes, and during the definition I said that it also affects men. How does this postpartum thing affect also men? It affects a father, and most of this father ni baba ambaye ni baba tuseme mgeni kwa kulea mtoto. Tuseme labda this is the first born na hajailea mtoto na hana income, so ako na maswali ya kujiuliza, nitapata school fees, nitapata chakula, nitapata pesa ya diaper kivipi? So naanza pia anawaza sana kuhusu venye atasaidia huyu bibi yake kupata mapato ya kula ya huyu mtoto. Na najua ikipata wanaume inapata to a point mwanaume anakapia withdrawn, anakana shida zake, hataki kusema hii na hii inamsumbua, unless na you see some red flag coming from your husband. Inaweza shika baba ambaye ako na watoto, lakini mtoto hawajapagia kumzaa, amekuja tu wakashtukia wako na mimba, they not about. So wanaendelea tu kusema okay, tutamlea, wanamleta kwa dunia, lakini bado wako na maswali, anajiuliza, sasa nimekubali tumleta kwa dunia, chakula kitatoka wapi? Hawa sijalisha vizuri, sijawapatia school fees, mwingine amejitokeza, how do I balance getting the school fees? Tena naona watu watamcheka, watasema huyu naye baba hajui kufanya nini paga familia yake. Yeah, so it still affect this father. And I've heard in most cases people saying that this postpartum depression affects first-time mothers. Is this true? It is not. It is true and it is not true, because again we go back to their hormonal imbalance. So if you're first-time mother and your hormones are okay, it will not affect you. But if they are not okay, you'll be affected. But remember, again, you as a first-time mother, you may not actually be affected immediately after giving birth. Yes. You can get it even after some months. Why? Could be also got pregnant and you are not ready for it. You just found yourself you're pregnant. And now here you're wondering, sikuwa nimepaga kupata yu mtoto hata kama nimeoleka, I thought nitakaka. Si hujakaka na amekuja. So naona kama tunaanza kusogwa na hayo mawazo, utakuwa pia kuwa na stress. Na utaanza kuangalia, na sasa juu nimemleta nitakuwa
mama aina gani kwa huyu mtoto. So the moment unaweza kujiuliza maswali ya venye utalea huyu mtoto, will I be a good mother? Watu watasema aje, nimeingia kwa ndoa hata sijapumzika, nimeleta mtoto. Unaona, wakati umeanza kufikiria maneno yenye watu watasema, hii inakufanya ukuwe na hili tatizo. Yeah. And tuseme for instance, mama amejifungua mara ya kwanza akakuwa na ile postpartum depression as you said, mtoto analia, hajazoea, anaamka odd hours, kuna kunyonyesha, maybe titi alishikiki. Can someone cope with it so that kwa next pregnancy ashazoea, ama ile ya tatu ashazoea, so haizi pata hiyo postpartum depression, ama hormones tu itakuwa kila wakati? You can cope with it. One, when you have good care, support care from wale watu unaishi na wao, tukianza kwa bwanako, alafu kwa watoto wenye ni wako karibu na wewe, could be your cousins, your nieces, they are there with you, your parents, mostly father, mother-in-law or your own mother. Mwenye tu anakupatia that care, the first time caregivers, they can help this woman cope. Na the moment they show love and they encourage her, in first time mothers lazima upitie hii kwa sababu hauna experience ya kunyonyesha. Tu you must now adjust. Na unamwencourage, unamwambia mtoto akienda kulala pia wewe fanya nini? Enda lala. Sasa mtoto analala na wewe uko kwa pilika zingine. Now you cope up with the timetable of the young child. So that wakati umelala na akiamka, you are both fresh, utakuwa fatigued because hujakuwa na enough sleep. So you change your timetable with that of the child and to be there. Then you see now that you have adjusted na umejua kulea wa kwanza. Wa pili akikuja itakuwa just smooth sailing. Itakuwa na shida, itakuwa rahisi kabisa. And how long does this postpartum thing takes? Kwa mama ambaye amejifungua na hizo hormones zake zimekataa kubalance, it only takes 4 to 4 weeks and then to be back to normal. Yeah, it doesn't take long. Okay, does postpartum depression affect children? Because we know that it affects women, especially mothers. It also affects men. Does it affect children? Yeah, actually it does affect children in this way. Wakati mama amejifungua huyu mtoto, she's the first caretaker to this child. So she need to bond with this child emotionally and even physically. Physically is whereby you touch that child, and emotionally is when even you start talking to this child. Hata kama unaona haelewi, at least when you talk to this child, that child feels that warmth. So the moment you mama amejifungua na hana bond na hii mtoto hata akilia hana shughuli na yeye anamwangalia tu hivi, the child feels that I'm not loved, I'm not wanted. And so mtoto emotions zake ama kisa chake cha mawazo atakuwa affected so much, very very much. And wazazi wakati umeona you are not bonding with your child as it should be, that is a red flag. You could be having postpartum depression because you need to bond with your child. Hata ukienda kutembelea huyu mama hospitali, na uone mama hata ukimpatia mtoto anauliza huyu mtoto ni wa nani, ni wangu, it's a red flag. Jua huyu mama haiko sawa na atafanya huyu mtoto wake kuaffectiwa na hii shida, because there is that emotional gap, and the emotional gap in a child shouldn't be there. The child shouldn't feel it. So even the children are affected when they lack that emotional love and attachment from their moms. There is a case where this postpartum depression goes beyond, and unapata that mama anafika kwa ile level ya kumistreat mtoto wake, like in a case where I had that mtoto alilia hadi mama akasinyika akamshika na kumtupa nje through the window. Aliye huko pia mimi nipumzike akili. How can mothers ensure and cope with this to ensure that they not reach to that level? Okay, there are those cases like I've just mentioned. When a mother has this problem, one, she not want to bond with the child. She not want to feel that cry of the child. But as a mother, and you're there and you realize this is happening to you, or even, you know, there are even those who have suicidal thoughts. They want to do harm to themselves. They want to do harm to their children.
when you reach to that point and you feel that, wow, there I'm treating my child is not right, it is good to seek advice from a doctor before it is too late. And even when you feel that it is so stressful for you to handle this child, you can talk to your husband or you can talk to a friend and you share your feelings with the people who are close to you and they can help you to have a way out. Yeah. And I understand that you are a mother of 2 boys. Yeah. During your first, let me say your first child, how did you cope with being a new mother, entering into motherhood, kuanza care for that child, kuamka hizo odd hours like you said, and because I know last time you said that you've never experienced this postpartum, how did you cope with being a new mother without getting into depression? Okay, for me coping with for being a new mother, it was fun because one, I was ready for that firstborn and I was excited about it. You know, when you're excited about you are going to bring in a child, though there are some anxieties before you give birth, like nitazaa mtoto aina gani, nitazaa mtoto anafanana aje, you know, those are anxious moments. But not the moment I brought this child, the firstborn, into the world, I was excited to have him in my arms. And I was being trained by the nurses. Before, when you go for antenatal clinics, the nurse also trains on how to breastfeed this child. So you are trained when you go for antenatal clinics on how to handle a young one. And now practically he has come. Now you are doing it practically, and you start remembering how was I taught to hold him so that he can reach the teeth. I remember some women have very small teeth, me being included, so it is stressing. It was stressing. Anytime I felt that I was being stressed is when I was breastfeeding my child, because you have to lift him so that afikia here titi. But it was not that stress because I came to understand that is my titi. So it is me now to have another way ya kunyonyesha huyu mtoto. You know, you look for another angle. Ukijaribu kumshika hivi haileti, si unainama kidogo, alafu unaona ameshika. And then you make it fun. And then my husband and my sisters-in-laws, they were there for me because of the immediate family. So mtoto akilia wananisaidia mnyamazisha, and wakati wa kumfeed they are there for me. So it becomes easy when people surrounding you are giving you support. Alafu at least akienda kulala, me I train myself, wakati ameenda kulala tunalala na yeye, akiamka tunaamka na yeye. Yeah, akilia najua amelia kwa sababu anataka kunyonya, namnyonyesha. Analia kwa sababu anataka kubadilishwa napkin, nabadilisha. Anachoka kwa sababu analia kwa sababu amechoka, najua. Analia kwa sababu anataka kushikwa, na mshika. Nilisoma juange akilia anataka nini, analia maybe ni mgonjwa, au unadhani labda anataka kubadilishwa pampers, analia maybe amechoka, unadhani ni njaa. It is true. New mothers actually we normally get confused. Huyu mtoto kwa nini analia? Kwanza umnyonyeshe, alafu afanye nini na aache kulia? Bado anafanya nini? Analia. Umbadilishe nape, bado anafanya nini? Analia. Sasa utajiuliza, na kwa nini analia? Alafu jiambie, labda masaa yake ya kulala imefanya nini? Imefika. Because mtoto anaweza akilia ufikie huyu ni tumbo inamuuma, na umkibize hospitali. Analia hanyamazi, na unaweza amelala, tangu amke hajalala. So the next time unajua hata usigizi mwingi unafanya mtoto kufanya nini? Kulia. So young mothers, ni vizuri wenye mnanisikiza tujue the timetable of our children when we are bring them up. Analia kwa sababu either ni mgonjwa, either ni usigizi, either ni amejipupulia, ama amefanya nini, ama amejisusia, ama anataka even your attention. Unajua nisema emotionally connecting with your child. Ukipita hivi tu anajua mama amepita na hujamuongelesha. So make a point na kusema hi son, I can see you are still there. Yeah, because he could be wanting your attention. So young mothers, it is cumbersome kulea mtoto within the first hours. Umeleta huyu
mtoto cause the first hours kakitoka tu kwa dunia kanaliaga, amekuja kwa new environment. Sasa as a mother uko hapo in your own pains, kama ni CS kuna hiyo pain, umejifungua normally, kuna those distress you underwent when you are giving birth normally. So it is good that you understand mtoto akilia kuna mambo ambayo nafanya aliena baadaye mtoto huwa aliburi. Sikusema tu huyu analialia tu kama kwa damu yao. Hapana, si kwa damu yao, mtoto huwa aliburi. Well, thank you Sarah. Let's take a commercial break. Maisha Prime Women Talk will be back shortly. My name is Rida Chebet Kering, and with me in studio is Sarah Muridhi. Continue engaging with us, Facebook and YouTube Maisha Television Kenya, Instagram and Twitter at Maisha TVKE. Our phone number is 0746 999 841. Stay tuned. Beba kubeba na Samat Supermarket iliyoko mjini Kimilili karibu na kituo cha petroli cha Shell, na mjini Webuye karibu na shule ya msingi ya Webuye. Bidhaa zetu ni za bei nafuu zikiwemo mafuta ya kupikia, unga wa chapati na sima, vitabu vya shule, viatu, bedding, electronics, carpets, miongoni mwa bidhaa zinginezo. Usiseme shopping, sema beba kubeba na Samat Supermarket. Beba kubeba na Samat Supermarket, your convenient supermarket for all the time shopping for your household needs. There is a saying, behind every great man is a great woman. But there is a divide, a gap, a separation. It's about acknowledging the unseen efforts, the disparity, and expectations. Support. What does it mean to have support, to give support, to live without support? It's time that support goes both ways, because beside every great man is a great woman. Women Talk, brought to you by Samat Supermarket. Samat Supermarket, your convenient supermarket for all your household needs.
All right, welcome back. My name is Rida Chebet Kering, and you're watching Maisha Prime Women Talk, where real women engage. Engage with us on Facebook and YouTube, Maisha Television Kenya, Instagram and Twitter at Maisha TVKE. Our phone number is 0746 999 841. I'm not alone in studio. I'm joined by Sarah Murithi, who is helping me discuss the issue of postpartum depression, because she is a mother of 2 sons, and also she is a church lady, and I can say that she is also a business woman. Yeah. So, Sarah, before we went for a break, we were just talking about new mothers and how you coped with this postpartum depression despite being a new mother. Na unasema that hijawahi kuaffect. So, just to highlight, how is this postpartum depression diagnosed? Now, hii postpartum unaweza jua kama uko na wakati umefika mahali as a first time mother, yani your mood change, hutaki kuongea na watu, na labda ulikuwa outgoing, you want just to be alone, you feel tired all the time, hata wewe mwenyewe ukienda kujilift nasikia mwili umekataa. Alafu unaona mtoto ni kama amekuwa mzigo kwako, hutaki kuwa karibu na mtoto wako ama akukaribie. Alafu wakati unaogeleshwa, at times you raise your voice. Hujaulizwa kwa ubaya, lakini because already you are not in the mood, you find yourself shouting back. These are red flags. Ukiona ya kwamba you are behaving not the way you normally behave, it is good to start now asking yourself, what is not happening to me? And when you begin asking yourself, ni nini natendeka kwangu, unaona it is not normal, you can talk to a friend, namwambie nimeona hii na hii inanitendekea na sijielewi. Na mwenye unaongea naye kama pia yeye hajakutana na mwenye yako katika hiyo hali, anaweza kukusaidia uone daktari. Alafu naeleza daktari, alafu daktari anafanya nini? Anakusaidia kudiagnose kana kweli it is postpartum ama it's just that hormonal imbalance that will come and disappear. Yeah, that is how actually you can diagnose it. And what are some of the other postpartum mental health concerns, maybe risks? Okay, there are also other risks whereby after you've delivered your baby, now you are past the 4 weeks, and at times you see that there is heavy bleeding. You know, after birth, you're supposed to come back to normal, but you find that there is heavy bleeding. After 1 hour, you are changing pads after pads, and then it is not just coming alone. It is coming with the very, very heavy clots. Naona hii nini kubwa kubwa. Ukiona such, it is good you go back to the doctor and try to explain to the doctor what you have realized with your cycle and even the extension of the days, because kama before you became a mother, your period is normally cleared within 5 days and it is getting after 3 weeks. That's not nice, because that will stress you. Unaanza kujiuliza ni kwa nini hii na hii inatendeka. Nitakufanya kuwa na mkazo wa akili, that is stress. And then you saw even high blood pressure. Kuna watu wakijifungua hawajui wamepata ugonjwa wa high blood pressure. Unajua high blood pressure at times zingine inaleta mpaka kichwa inakugoka kabisa. So the moment you have headaches and they are not clearing, again it is good to realize something is not right here. And it is good that you go to the doctor so that can be able to diagnose what is bringing this headache or what is the cause of this headache, so that they can realize if it is related to the giving birth, to the giving birth process, and they can be able to actually diagnose and they can be able to actually help you. And it is good to understand how your body works, because you know hormones, and the hormones imbalance, they can make you overweight, they can make you grow fat, or they can also make you grow thin. So when you see these two things happening to you and you're not actually knowing where it is coming from, it's so again good to seek advice, medical advice, so that the hormones can be checked, that they are the ones that are causing this overweight or underweight, because it is not good for a mother to be overweight or underweight, because actually you need to balance your weight. So
So again, I can add also, you know, when there is this hormonal imbalance, unapata mtu ana sweat sana. Sana una sweat mchana, una sweat usiku, and you also lack sleep. You might wake up very early in the morning, or you might sleep. You might go to bed very late. That is, you get into bed and there's no sleep. So wakati umejipata tena your sleeping pattern imechange na hiyo sweat, it is good also to know that they could also lead to mental torture. Because start asking yourself, why am I this sweating? Why am I not sleeping? What am I thinking? And yeah, before you used to be very much okay, used to sleep, unalala kabisa na unamaliza usingizi wako au una sweat. So again, it is good you seek for medical advice ili unaangaliwa kama again your hormones are well, because if they are not well, that is something that is going to torture you. Unajua kama hujui haujui, and it is good you know that these postpartum depression symptoms or signs, let me call them signs, can also bring mental torture to a mother, because you are trying to understand yourself. What is not happening to my body? Before I was not like this, but now that I've given birth, na nimekakaa after 6 months, nafanya nini? Naanza ku realize these changes which are not there after giving birth. So I began by saying you can get it immediate after birth, or it can come later as you progress with the life. So yeah, it is good that you realize those signs. And just like normal depression, there is some health concerns. What are some of the health concerns for postpartum depression? Can it lead to something bigger? Yeah, it can. One concern is when you start thinking about causing harm to yourself, you can have suicidal thoughts. Na unafika mahali unaona hujielewi, hupediki. Unajua sasa ukiwa a young girl, your shape was good. Not kameharibika hapa juu of those fats that add because of eating well, so that you're able to breastfeed your child. So no ume put on weight, ama umeada cut, hujelewi, and then at times could be a thing like you're not a very good mother to this child. Unaona sio mama mzuri kwa hii mtoto, alafu naanza kujebia. Sasa kwa sababu it's like I'm not a good mother to this child, the best thing is I commit suicide. The moment you young mothers, or the moment you man is this saying to me, na wanza kuwa na these suicidal thoughts, they are not good at all. It is good you see a doctor so that he can be able to help you. If he's going to give you medicines to make you sleep, antidepressants, he gives you, or the doctor is going to know what is the right medication for you, and will help you. If you see umefika mahali hutaki huyu mtoto, unamwangalia unaona kama ni kapepo, ama unaona kama ulibadilishwa mtoto si mwenye ulizaa, and you reach to a point of wanting to harm this child, kama kumnyonga, ama kwenda kumrusha kwa mto aende na mto akuondokee, you also need to seek medical advice. Yeah, because when you become suicidal even to a child, the next you find yourself killing this child or causing this harm. Na kisio kupenda kwako, ukiulizwa tu unasema hata mimi sijielewi, sijui kulitendeka aje, and you find yourself going behind bars. So tada police because you've committed murder, ama you've committed harm to, you've caused harm to this child, and the law does not allow anybody, irrespective, to cause harm to another human being. So the moment you see you're going to cause harm to this child or to yourself, seek, like I'm saying, seek medical attention. Yeah. You've talked about bonding. Unapata that mama hayuko na ile bond kwa mtoto, ama hamtaki, and I feel like I was not ready for this kid. How despite that, how can new mothers or even mothers ule ambaye kwa ameplan kukuwa na ule mtoto create that bond even if anaona that hamtaki, because they'll not live like that forever, ni mtoto wake eventually. Yeah, mama abena nsikiza najipata katika hii hali. One, ulipata mtoto na huko umempagia. Just accept one, because you accepted to carry the pregnant to term. Huko mtoa. So meaning there is a heart in you that hata kama sikuwa nimempagia, akija nitamlea. Si wakati umejifungua hii mtoto, muangalie na
kusema ya kwamba yeah, I didn't plan for you but God planned I should have you. Accept not that she has come into this world or he has come into this world and begin bonding with him by talking to him or to her. Keep talking to him. Show that love. Be there for him. Akilia, mchukue, mnyonyeshe. Akilia, taka kujua na umemnyonyesha ni kwa nini bado analia. Angalia kama ni mkojo ama ni pupu. Angalia kama ni usigizi na unamsaidia apate nini? Kulala. Yeah, accept and bond. Na ukimwangalia tu hivi, nabia Mungu nisaidie nisiwe na wazo la kusema sikumtaka. Na akilia usirudi hapo ya kusema ya kwamba unafikiria mimi nilikutaka. Unajua ulikuja tu akilia abie moyo wangu. Yes. Nilikuja nikapata niko na miba na sikukutoa. Kwa hivyo ni kumaanisha nilitaka nikufanya nini? Nikulete kwa hii dunia. Kwa hivyo edia kumpenda tu. Yeah. They usually say that if a mother rejects a child or a baby, hata kama yuko tumboni, he or she can feel it. Do you think that this will also affect after mtoto amezaliwa? Yeah, because you know birth begins at conception. The moment mama ametiwa hiyo begu na amepata hiyo begu na imeanza kukua mtoto, the first bond begins there, whereby now you as a mother who is pregnant should begin talking to your child. You father who is also going to be a father to this unborn child, you also begin talking to your son or daughter in that womb. You can go place your hand on the mother's womb and say, hi son, I'm waiting for you, I'm waiting for that day that you're going to come to this world and I hold you into my arms. Talk to this child. Na the moment umeanza kusema sasa usiku mtaka, mimi hata sikutaka nipate mtoto wako, na mzee anasema nabia msichana hata mimi sikutaka uzae mtoto wangu, hata labda mimi basi, that child will also be affected because the emotions that we have, we pass them to our unborn child. Yeah, the child kama tunoe ngati sikupendwa. So even boarding even after birth. After the woman gives birth na alikata mtoto wake kwa tumbo, there'll be a problem pia here translating that both to this child. And I said the first caretaker to this child is the mother. Ukileta huyu mtoto na umwangalie waseme huyu si wangu, mrudishe kwenye umemtoa, already there is that rejection. Unajua unakataa mtoto mpaka ukikuja kumnyonyesha matiti nakataa kutoa nini? Maziwa. Because already your mind ilikata huyu mtoto, kwa hivyo utaki kumnyonyesha. So that child will feel rejected right away. So it is good parents, we bond with our children when even they are at conception. And talking about postpartum depression, there are parents who adopt children. Do they also get affected with this postpartum depression? Those who adopt. For a parent to adopt a child, and again I go back to the beginning, it is brought about by hormones when they refuse to balance, zikikataa kuleta usawa katika mwili wa mwanamke. Huyu mwanamke ambaye hasubuli na hormones zake, hata akiadopt a child, na huyo mtoto mwenye adopt ametoka kwa familia ingine yenye hajui venye kama hiyo familia huyu mzazi alikuwa katika hii kiwango cha kuwa na hii shida. Hata ingia katika hii familia ya huyu mama mwenye hana hii shida, there is no this child is going to affect this mama. Unless this mama mwenye ameadopt is a candidate of postpartum depression. Because you know there are triggers. This postpartum, you may not, you have heard of it, ndio? And then you brought an adoptive child. Na hiyo mtoto sio wako. Kwa hivyo hujui venye familia yao iko. Amekuja amekupatia stress. Labda umempatia chakula, amefanya nini? Amekataa kukula. Of course utakasirika. Na ukikasirika si hisia zimepanda. Na zikipanda si utachoka akili. Yes. Na hata unaweza chanisha tu huyu mtoto na useme utafanya nini? Utamlisha tena. So it can affect a mother who is a candidate
it will not affect a mother who is not a candidate. Hope I'm clear there. Yeah, labda useme kwa Kiswahili because I know that maybe mwingine haelewi unasema nini. Okay, nasema huyo mama mwenye ameenda akachukua mtoto legally mwenye sio wake, akamleta kwa familia yake. Kama wewe mama uko na historia ya kuwa na hii shida ya postpartum, huyo mtoto ukimleta na kuna triggers za huu ugonjwa, tuseme ulikuwa umepona alafu kaleta huyu mtoto akakuletea stress ya aina, akikuletea hiyo stress itafanya sasa those triggers are going to kufanya hii shida ifanya nini, iinuke ama ikurudie. Lakini kama we ni mama ambaye huna historia ya postpartum depression, hata uadopt mtoto kutoka familia gani, you will not be affected. Haitakushika. La. Well, tukimalizia sasa, what are some of the treatments for this postpartum depression, maybe in hospital or maybe just seeking other ways? Okay, treatment, this hormone balancing, it can be done naturally. Mama ambaye amejifungua hakikishe katika chakula chake kuna proteins. The food must be protein balanced. You can do exercises, and you can also talk to friends. You can talk to friends, and anytime you go for the antenatal clinic. Najua shida ya mama tukijifungua, maneno ya kurudi hospitali ama wakati umeshika mimba, wakati hatuendagi clinic sana, na tunabot tufuatilie. Ni wakati unaenda clinic, wakati umeenda clinic, wakati nurse anakuongelesha hapo, akiuliza jibu, akiuliza maswali jibu, kwa sababu kuuliza hii maswali na hii majibu unapeana ndio atajua kama uko na hiyo shida. Na akipata uko na hiyo shida, kuna vile atakuadvise. Kuna vile nurse atakupatia advice, na najua taja moja atakwambia dakula vizuri. Kubali kupumzika, kubali kulala, usijichoshe. Mtoto akienda kulala, eda tulala na yeye, so that unakuwa na enough time ya mawazo yako kutulia. Mliamka usiku mapema, na unajua watoto wakati wako supposed kulala ndio wako wanacheka. Wakitaka kuwa wacheke ndio wanafanya nini? Wanalala. So ni vizuri ujue ya kwamba taking care good of yourself by eating na kukula vizuri, kufanya exercise, kuogea na wanakupatia, wanakusaidia wakati uko katika hii hali. Unawabia mawazo yako, unawabia hapa ninawaza hivi na sijui nini inafanya niwaza hivi. Atakusaidia because talking is good. It is na uliongea that wewe ukiwa first time mother kulikuwa na ile support kutoka kwa familia. How does this also help in curbing this postpartum depression? Because maybe kuna mtu anatusikia pale nyumbani wana mtu ambaye amejifungua na maybe hizo hormones zimepanda ama zimeshuka, and they are not doing anything to help, na wako pale. So mimi wakati nilikuwa nimejifungua, like nilisema, my husband, my sister-in-law, my brother-in-law, everybody was there for me. And my mother-in-law, may her soul rest in peace, because she passed on. So wewe aba uko hapo nyumbani na uko nasaidia mama ambaye amejifungua, na venye unamwangalia unaona ni kama akona shida. Akona shida ya venye unaona anaogolea ama venye anaogea ama venye anataka tu kukua kivyake. Ni vizuri kwanza unamuelewa anaweza kuwa katika hii hali. So the first thing is support her with that child. Mtoto akilia, kuwa the first person kwenda kuchukua huyo mtoto. Unajaribu kumunyamazisha. By the time unampelekea mamake, atakuwa in a state ya kwamba ametulia. Na unajua wakati mtoto akilia, pia mama we are so much affected by the care of our children. So unaenda unapikia huyu mama uji, unampelekea, unamserve. Sasa tunampikia uji alafu unamwachichia tu hapo kwa nini? Kwa meza. Alafu naanza pia kumwongezea stress. Wewe jiwekea hiyo uji nimekupikia. You do it out of love. Out of love and out of patience. Unamvumilia sana na unampenda sana, kwa sababu sio hali ataishi nayo, ni hali ya muda.
So you give love to them. Unapikia vizuri. Ukiona hajisikii kula matoke, muuliza nataka umpikie nini? Anasema labda ugali na sucha. Sinaona mama nagu. Ili usimpikie ugali na cabbage unampelekea, alafu anaziangalia tu. Alafu wewe unaona ni kama anakufanyisha kazi mara mbili. Kwa hivyo unakasirika, alafu next time unasema sitafanya nini, sitampikia. Ni vizuri unauliza huyu mama, utakunywa chai ama uji? Ili baada tu mnaenda kukoroga hiyo uji, unapata ataikunywa. Ya baada kupika ni nini, unafikiria mama mjamzito anaweza taka, because hii hali inaleta mood swings. Naona sema sikai karibu na mama ambaye ako na mimba na moods. Anasubuliwaga na moods. Hata akijifungua hizo moods bado zinaendelea. Alafu unamletea soup. Labda namwambia kula hili itatengeneza mafupa. Kwa maisha yake hata akiwa amebeba huyo mtoto kwa tumbo lake aje kunywa soup. Na hili unamletea fanya nini? Akunywe. Ukimletea mwambie unajua mtu akijifungua hili huwa inatengeneza mifupa, ndio inarudisha mwili nguvu. So unamuonyesha uzuri wa kunywa hii soup. Sio tunamwekea hii ni kitu ajeweka kwa mdomo na unamwacha hapo na una expect afanya nini? Aikunywe. Utakuwa unamwongezea tu stress zingine kwa hizi mood zenye yako nazo. Well, I hope that you've gotten something from Sarah Muridhi, who is saying that support, kama una mtu ambaye maybe amejifungua pale nyumbani, make sure that you give her support. Mtoto akilia, be the first one kumbembeleza, kumchukua pale, mbembeleza, at least mama apata ile rest. Because unapata that ile clear mtoto pia ina trigger ile depression kwa ule mama ambaye amejifungua. In the side of food, for women ambao wamejifungua, you've just had to make sure that you take chakula ambayo ni tuseme balanced diet, ambayo itaweza kubalance ile hormones isipande na pia isishuke sana. So thank you so much, Sarah. I hope that our viewers have gotten something from today's program, and thank you all viewers for being with us. Thank you for the feedbacks you've been sending. Really appreciate, and we hope that you'll continue sending your feedback. We'll be sampling them, then in one of the programs I'll be reading them. You can send your feedback through our phone number, which is 0746 999 841, or via our social media platforms, Facebook and YouTube, Maisha Television Kenya, Instagram and Twitter at Maisha TV KE. My name is Rida Chebet Karing. See you next time. Women Talk, brought to you by Samat Supermarket. Samat Supermarket, your convenient supermarket for all your household needs.